Hello class, are you comfortable? Do you remember the lessons, a hero, poem, grandma climbs a tree, and the present lesson, there is a girl by the tracks. Yes, we were studying the third lesson, prose, there is a girl by the tracks, written by Devin. What's his name? Do you remember? You can read it here. Devin Kanal. Fine. And in the previous two videos, we have studied the first half of the lesson, there is a girl by the tracks. And today, we shall continue and we shall focus on the second half. But before proceeding with, just recall what we had studied in the first half of this lesson, the highlights of the lesson, where the incident happened in Mumbai. Which district? Thane. When it happened? 10th December 2010. Where? In a train station. At what time? 6:32 p.m. What happened? A girl fell down. Who is the girl? Roma Kalraj. Who rescued her? A boy rescued her. What is the name of that boy? Baleshwar. Yes, it's an accident. And the one line gist of the lesson is we have to focus and we have to learn about presence of the mind. Fine. In the first half of the lesson, we had seen the injured girl Roma was taken by the boy in a truck. And now, where she was taken, what happened, we shall study. Come to point number 11. We are on page number 27. Point number 11. Help me, Baleshwar pleaded, and the man helped Baleshwar lay Roma down in the back of his truck. Baleshwar was quickly telling the driver what had happened, and when a traffic policeman arrived, take the girl to Airoli, suggested the cop. There is a hospital there. But Baleshwar disagreed. Airoli was at least 10 kilometers away. The truck driver stopped and he came, was the middle-aged truck driver, and he helped Baleshwar to make this injured girl Roma to lie down in the back of the truck. And then when they were about to start, one policeman came there, cop. One policeman came. He said, go to Airoli, there is a hospital. But Baleshwar disagreed. No, Airoli is 10 kilometers away. I know here is a place, just 10 minutes, we will go there. That comes in the next paragraph. Come to point number 12. There is a closer place I know of, said Baleshwar. 10 minutes later, they arrived at a small hospital where nurses helped take the young woman in. But as the facility lacked personnel and equipment, the on-duty physician was not able to do more than give basic first aid. He advised that she be moved to a nearby hospital. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವಳು ಹೊಡಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಕ್, ಸರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟಾಫು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪೇಟೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Point number 13. Baleshwar and the driver had no choice but to move her back into the truck. When the vehicle lurched forward, Roma stirred and her eyes fluttered open. What's your name? Asked Baleshwar.
who was with her in the back of the truck. Roma, she managed to grind out. Whom can I call? He asked quickly, fearing that she would black out once more. My brother Dinesh, she said, slowly giving him Dinesh's cell phone number. Baleshwar memorized it and watched as Roma's eyes soon lost focus and rolled back into the darkness. So Hego, doctor ಹೇಳಿದ್ರು, the doctor said she will be moved to the city hospital. So truck ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಡ್ರೈವರ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಲರ್ಚ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಲರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೊರಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹಾರುವುದು ಅಂತ ಹಾರು. ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಲರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಾರಿದಾಗ ಇವಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ರೋಮನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲೇಶ್ವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ. ಅವಳು ಹೇಗೋ ರೋಮ ಶಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸರಿ ಮಗ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೆಸರು? ರೋಮ. ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, whom can I call? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಕಿಲಿ ಶಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಬೋಧಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? whom can I call? She said, my brother Dinesh. And third question, immediately he asked for the cell phone number and she said the cell phone number, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಇವನ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಏನಿಲ್ಲ. he was very good, he memorized the number. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ನೆನಪಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸರ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಬಯರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ more than 150 ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟು, ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ 2 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಒಂದು 9448136875, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 7619442475. ಇದು 2 ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ 9686364475. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 08251282396. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 08251282061. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 8197240475. ಐ ರಿಪೀಟ್ 8197240475. So that lot many numbers I remember. Yes, fine. So Baleshwar was good in memorizing. So he memorized her 10-digit number and immediately he asked the driver to pass the phone. That comes in the next paragraph. Point number 14. Chacha, can I borrow your mobile? Baleshwar asked, and the driver passed him his phone. Dinesh Talreja was wrapping up his day at his marketing job at a retail outlet in Ullasnagar when his phone rang from a number he didn't recognize. ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಫೋನಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜ್ನ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ತಲ್ರೇಜ್ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಇದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 6:32. ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ದ, 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಏನು ಹೇಳಿತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್? ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡಿದವ ಹೇಳ, ದಿನೇಶ್ ಬಾಯ್. A young voice asked, your sister Roma has fallen off a train and we are taking her to Divine Hospital in Gansoli. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ರೋಮಾ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಗಾನ್ಸೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿವೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮೈ ವೇ ಸೆಡ್ ದಿನೇಶ್ ರಶಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬೈಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 15. Roma arrived at Divine Multi-Specialty Hospital and Research Center minutes later. Dr. Anil Agarwal, the medical director there, seeing the extent of Roma's injuries, admitted her immediately to the ICU without any paperwork. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವಳ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವಳನ್ನು ICUಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ICU ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್. ICU ಏನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್?
ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್, ಬಹಳ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಘಟಕ. ಸರಿ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ? ಕಮ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 16. He asked Baleshwar to hang around until Roma's family arrived. That's when they noticed that the driver, having done all he could, had slipped away with his truck. Oh, I couldn't thank him, Baleshwar thought. ರೋಮಾನನ್ನು ICUಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಮಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಈ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಸಮೇತ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ, ಅವ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಅವಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ ಹೋದ. ಸೊ ಬಾಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Fine. Point number 17. Roma was still unconscious, but her X-ray showed that although the injuries looked severe, all she needed were deep wound sutures. There would be no lasting damage, but Dr. Agarwal believes she could have bled to death had nobody helped her. When she finally opened her eyes that night, her brother and fiance were by her side. She could barely speak, just nodded and fell asleep again. ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಂಜುರಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್, ಲೈಫಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರು ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ she opened her eyes. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಕಲ್ರೇಜ್. ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಫಿಯಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ್. ಫಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 18. When Baleshwar came to meet her the next morning, Roma was still partly sedated. On his way, Baleshwar had even revisited the spot where Roma had fallen, looking for her belongings because Dinesh had told him that her cell phone and handbag were missing. Not far from the spot, a railway employee assured Baleshwar that some of Roma's belongings had been found. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಯಾರು? ಬಾಲೇಶ್ವರ್. ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ರೇಜ್ ರೋಮಾಳ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೈಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮಾ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ರೋಮಾ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೆಲವು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಇವ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ point number 19. How are you feeling? Baleshwar asked Roma. I am okay, Roma whispered. ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಬಾಲೇಶ್ವರ ಕೇಳಿದ್ರು ರೋಮಾ ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಸೊ ಶಿ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. In few days, Roma made a full recovery. I can't imagine what would have happened if Baleshwar hadn't been there, she says, amazed to learn of the manner in which she had been rescued. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನಾನು ಬಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ನೋ, ಅವನ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. I think it's astonishing that a stranger would jump off a train and risk his life for me. I can never repay Baleshwar. It is something astonishing. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಇದು. ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅವನ ಲೈಫನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪೇ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ರೀಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮುಂಬೈ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಸೇಸ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್.
who is still looking for a job. They fear getting trapped in the courts or with the police. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮುಂಬೈದ ಹೊಸಬ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ದೇ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಜನ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ಇಟ್? ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ puts it simply. That day it was Roma. Tomorrow it could be you or me by the tracks, bleeding and alone. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ದಿನ ಅದು ರೋಮ. ಅವಳಿಗೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ನಾಳೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯು. ನಾಳೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್. ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. therefore ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್. ಫೈನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, I had already sent the notes on this lesson. Please go through that. Soon we will have the unit test, and for that unit test, this lesson number 3, there is a girl by the tracks, will also be included. ಇದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಬೈ.